Chicago medicine, 20th century healthcare, St. Luke's Hospital. The extraordinary history of hospitals of the modern world is founded in the needs of the poor. Prior to modern times, or the period of enlightenment, 1800 to present, hospital care was driven by the need to separate the afflicted indigent from the wealthy. Patients of means were kept at home, and those in the practice of medicine would conduct all necessary tasks at the patient's bedside. Even operations were done in the family home. Poor patients were kept in separate facilities, often run by charitable organizations that could only administer nominal care. Often these institutions were overcrowded places for the homeless, mentally diminished and incapacitated. They were not what people today would call a hospital. During times of plague, patients were separated from the community or locked into their homes. Outbreaks of cholera, smallpox, and scarlet fever were common in large cities with inadequate housing. The threat of an uncontrolled epidemic prompted Chicago officials to provide various facilities on the edges of the city. But advances in medicine and technology quickly turned the tide of warehousing the sick to healing in a controlled, germ-free environment with the use of modern instruments and surgical suites. St. Luke's Hospital opened its door in the near south side of Chicago in 1864, which was soon followed by the world-renowned Cook County Hospital in the near west side of Chicago. That is the history of early Chicago medicine. Thank you. Chicago has 5 prestigious medical schools out of a total 200 U.S. medical schools. Rush Medical College was established back in 1843. Was the first medical college. Rush University Hospital has a history of over 175 years, making it the city's oldest healthcare institution. Cook County Hospital, which opened in 1857, was used as a teaching hospital by Rush Medical School until early 1860s. Cook County Hospital founded the first medical internship training program in the country in 1866. The building of new Cook County Hospital was built in 1916 in the Beaux-Arts style. By the 1960s and 70s, Cook County Hospital was treating more than 100,000 patients annually. Its emergency room was one of the busiest in the world, and its operating rooms were among the first to try risky, innovative surgical techniques. The hospital welcomed patients from all around the world, irrespective of national, religious, and socio-economical backgrounds, and no one was refused treatment ever. That is the righteous way the medicine should be practiced. The Cook County Hospital boasted the world's first blood bank, opened in 1937,
and hosted the first modern trauma center and early treatment of HIV and AIDS patients. Today, there are about 1.1 million professionally active physicians in the USA. As of 2022, the world had 104 million healthcare workers, including 12.8 million physicians, 30 million nurses and midwives, 4.6 million dentistry personnel, and 5.2 million pharmaceutical personnel. Today, there are over 3,900 medical schools in the world, of which India, with 706 medical colleges per latest National Medical Council data, boasts the highest number in the world. ಶಿಕಾಗೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ. ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಮುಂಜಾನೆ. 1800ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ 2 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಡವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ರೋಗಿಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ರೋಗಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾನಸಿಕ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಉಪಚಾರ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಕಟಾನುಕಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಲೇಗ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಸಮರ್ಪಕ ವಸತಿಗಳಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ, ಸಿಡುಬು, ಕಡುಗೆಂಪು ಜ್ವರಗಳ ಏಕಾಏಕಿಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಬರಬರುತ್ತಾ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಪ್ರಗತಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಅವಲಭ್ಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಶಿಕಾಗೋದ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಪಾಟೀಲ್, ಶಿಕಾಗೋದ ಒಳ ಹೃದಯದಿಂದ. ನವೆಂಬರ್ 2024. ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಶಿಕಾಗೋದ ಒಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಂದು 5 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವೆ. 178 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ರಶ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ ನಗರದ ಮೊದಲನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಕ್ ಕೌಂಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1857ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1866ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕನಿಷ್ಠ 160 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಕ್ ಕೌಂಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಮೂಲೆಯ ಕರಿಯ, ಬಿಳಿಯ, ಕಂದಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ವರ್ಣಗಳ ಬಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ನೀಡುವ ಆಶಾ ಕಿರಣದ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಬತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1937ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ರಕ್ತದಾನದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಈ ಕುಕ್ ಕೌಂಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದರು. 60-70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕುಕ್ ಕೌಂಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಉಪಚರಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ರಣಭೂಮಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಳೆಯ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಅನುಭವದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಜಗತ್ತಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದರು.